Hello, what's good, my people? Of course, welcome to our YouTube channel. And today we're going to be looking at William Ruto, the president of Kenya. On the other side, we're also going to be looking at the president of Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré, who is 37 years old, while William Ruto is 56 years old. So you're going to see their net worth, their speeches, and so many things about them. Check this out and make sure you subscribe, like, and comment. That program of last mile connectivity. I agree with you that is a very important program, and it gives us an opportunity to connect more homes, especially now that we are moving into a digital space. We are digitizing government services, and therefore it is necessary for citizens to have means of charging gadgets that they can use to access government services. So we have a plan, as I have told you, that's already funded in our budget. So, and forgive me if I didn't understand hapo Kiingereza yako ndio imenichanganya kidogo, lakini ni sawa. There is another Ladies and gentlemen, the Captain Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, $48,526. That is the net worth of Ibrahim Traoré. Première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Daniel sorti! Hey! Hey! Il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. When it comes to security, Captain Ibrahim Traoré is very, very protected because he took the powers by coup. Now is just to be secured because that coup can happen again and power can be taken from him. So he is very, very secure. He has a very, very tight security when it comes to his own security. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout parce qu'il y a beaucoup de défis. Vous avez relevé une équipe ici qui a connu beaucoup de défis. Ce n'est pas facile. Autant que vous pensez à un moment donné que vous avez de l'ascendant sur l'ennemi, qu'il y a un semblant d'accalmie, autant il faut être très concentré. Parce que dès que vous baissez la garde, c'est le moment propice pour lui de profiter. Est-ce qu'on se comprend? Et ce message, il faut le passer à tous vos camarades qui sont en détachement actuellement. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras.
Et tout le monde doit être attentif. C'est une fierté que de pouvoir servir votre patrie dans ces circonstances-là. Soyez-en fiers. Et il faut donner du sien. On ne se fatigue jamais. Ou bien? Et vous devez être toujours en veille, peu importe le temps que ça prendra. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. OK? C'est très important. Donc, beaucoup de courage et encore félicitations pour tout ce qui est fait. Nous resterons à l'écoute. Tout ce qui peut être fait pour améliorer vos conditions, nous allons continuer à le faire. Parce que tout ce que vous portez ici, c'est grâce à la population qu'on arrive à réaliser tout ça. Et toujours, on leur demande plus de sacrifices pour pouvoir mieux vous équiper. Parce qu'on n'est jamais suffisamment équipé. Beaucoup de courage et félicitations encore. Bonne chance à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve dans toutes vos missions. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. La patrie ou la mort. On the other side, the president of Kenya, William Samoei Ruto, is also secure, but is not as secured as the president of Burkina Faso. If you want to break with these imperialist forces, it's simple. We denounce the agreements. Everything starts from there. I think the example of Chad in any case is tangible. They started by denouncing the agreements. Otherwise, if we don't denounce the agreements, just saying that the bases leave, we haven't done anything. Because the problem lies in the colonial agreements, the defenses that have been signed since independence. The most dangerous is not the one you see in the bases. The most dangerous are the military advisors. Military advisors exist in all these countries. They existed in Burkina as well until the end of 2022, until we took responsibility. And who are these military advisors? They are the ones who are supposed to implement France's policy. Here, they must work to make our armies very weak so that France can always have the argument. To exist here. Under their influence, they had succeeded. Our sentinels were therefore standing guard with sticks. That's what France wants from our armies. When we reach this stage, we have no choice but to want them to come and settle. But the Burkinabe army managed to get rid of the military advisors. Unfortunately, I think that in 2019, after Operation Otapono, where the French saw that the Burkinabe army still had the capacity to respond to terrorists, they called the chiefs of staff in France. They instructed him to reintegrate the military advisors throughout the structure. Well, they did not agree. But upon returning to the country, the politicians instructed him to accept the military advisors. And that's when the military advisors returned to the Burkinabe army in 2019. With all the consequences we know, the army was on the verge of disappearing in the years 2020-2021. And indeed, this is the time when many soldiers had to desert because there was no longer any hope. We were in the process of collapsing. That's a bit how they work at the General Staff headquarters. In all army headquarters, in the schools, they are the ones who are supposed to dictate the policy of our army. They are the ones who tell us when to recruit, how to recruit, and what to do with them. They are in the schools to tell us how to train them, and so on. As long as these military advisors are there, you are not independent. Your army will just have the appearance of an army that is there to perform parades, a circus. But when war comes, you will realize that a parade is one thing, but war is another thing. You have to break the agreements. It's the only way to have an independent army and build strength. But many people do not understand this, perhaps. And even with these agreements, France selects from our states officer cadets to go and train them. It's through these same agreements. But in reality, these officers who go to train, for the most part for France, they come to serve the French state in their country. They do not come to serve our countries.
They train them so that they come to serve the interests of the French state. I can provide evidence of this. When we revolted, many officers in Burkina who were trained in France were immediately contacted to tell them that it was time to take action because you were trained for this, to serve France's interests. Most of these officers reported back to us. We took note and we continued to monitor. When an officer trained in France returns to his country and unfortunately dies, either by accident or on the battlefield, in France, there is a night of tribute to the fallen in the army, as there is everywhere else. During the night of tribute to the fallen, the name of the officer in question is mentioned, and it is said, died for France. They do not train him to serve his country, they train him to serve their state. And in many African states, there are plenty of such officers. I bring you very warm greetings from the people of Kenya and our brothers and sisters from across the continent. And I undertake this state visit on the background of 60 years of solid friendship between the United States and Kenya. Kenya is a young tech country, and this meeting is about what we can do together around digital jobs, business process outsourcing, research and development, our young population, talented, educated, innovative, and American technology that is cutting edge, and investment capital and investors that are hungry for opportunities, not just in Kenya, but in our continent, is a perfect match. Introducing His Excellency, Captain Ibrahim Traoré, the current military president of Burkina Faso. Born on April 21st, 1988, in Villepinte, France, President Traoré is 36 years old. Remarkably, he holds the distinction of being the youngest serving state leader globally, as well as the youngest serving president. President Traoré pursued his education in geology at the University of Ouagadougou. Fascinatingly, his closest friend et que nous puissions les accompagner pour qu'elles atteignent leur objectif. À l'endroit de toutes les femmes, c'est les encourager à continuer à se battre. Elles sont des battantes, en témoin celles qui travaillent ici, qui passent toute la nuit à garder leur champ. Ce n'est pas facile avec tous les problèmes d'eau. Nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'atteindre leur objectif, de s'émanciper et de pouvoir agir pleinement de leurs activités. Donc c'est bonne fête à toutes les femmes et que le combat qu'elles mènent pour leur émancipation puisse aboutir et que nous puissions les accompagner pour qu'elles atteignent leur objectif. Et c'est où vous puisez l'eau? Il y avait un début. Donc à chaque côté. Donc elle part juste à 1 kilomètre. Pour avoir l'eau du barrage. Et puiser là-bas pour amener ici. Wow. Elle part puiser avec quoi? Il y a des possibilités de fourrer quand même. Qu'on peut peut-être transformer en retenue d'eau ou quelque chose. Ici, là où elle puise l'eau, là. On peut, elle m'avait demandé même ça. Ok. Élargir ça. Ok. Ça, c'est les haricots simples. Oui. En tout cas, on est très contents et je pense que on va venir payer l'oignon là aussi. Et puis aux haricots verts, tous les jours ce sont les jours de la femme et l'émancipation c'est ça, c'est travailler pour pouvoir nourrir et aider aussi la famille. Et un pays, c'est un ensemble de familles. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pays. Et pour tenir une famille, c'est vous les femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille. Paralazaka, Kauto. On veut souhaiter bonne fête à toutes les femmes du Burkina. Les encourager à... C'est vous qui pouvez faire ça et nous sauver. Et je compte sur vous. Et surtout aussi, conseiller la jeune génération. Notamment les jeunes garçons comme les jeunes filles à la maison. Donc on compte sur vous. Inch'Allah, le Burkina sera meilleur comme on veut. D'accord? Donc vive les femmes et Inch'Allah,
votre émancipation, ça va être une réalité. D'accord? Merci beaucoup, je suis très content et on fera tout pour vous satisfaire très rapidement. Pour que les gens n'aient pas à monter la garde toute la nuit ici. Alors on m'a dit jusqu'à 2h du matin, et puis les maris viennent remplacer pour monter la garde. Ah non, ça c'est pas facile. Bon courage et Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup.